Das ist nicht nur ein schlagfertiger Sprach. Es ist ein geistischer Ting, ein Art zu leben, zu wachsen und zu gewinnen, ohne Lob zu jagen, hier zu der dritten Dimension zu viel. Sie teilen ihren Schmerz, ihr Rückschlag und ihren Stress. MIT jedem, der zuhört, selbst MIT denen, die sich nicht davor interessieren oder es nicht verdienen, daven zu erfahren. Aber hier ist etwas zu bedenken, nicht jedes Problem muss laut ausgesprochen werden, und nicht jeder soll Zugang zu ihrem Lebensweg haben, dat je mehr sie ihr Problem mit den falschen Leuten teilen, desto mehr Macht geben sie ab, humigt. Ich erklären, warum Schweigen keinen Schwach ist, es ist Stärkenreinform. Sie müssen niemandem etwas beweisen, zu zeigen, dass sie arbeiten, heilen oder sich verbessern. Je mehr sie erklären, desto mehr halten sie sich auf zurück. Sie brauchen kein Mitleid und wollen sie kommen. Was sie brauchen, sind Klarheit, Konsequenz und ein beständig Disziplin, die nicht nach Aufmerksamkeit strebt. Dort beginnt echt Veränderung. Bleiben Sie ein paar Minuten dran. Rendig Ihnen Zen Lektionen, echt Ergebnis und Beispiel. Mitteil, wie Sie Ihr Problem für sich behalten und so zu Ihrer größten Stärke werden können. Lasst uns beginn.1 schätzen. Sie Ihren inneren Kreis ihnen Ihr wichtigsten Dinge, die Sie jemals lernen werden, ist folgendes. Nicht jeder hat es verdient, Ihr inner Welt zu kennen, Ihr Gedenken, Ihr Ziel oder Ihr Herausforderung. Dies Dinge sind persönlich. Wenn Sie zu freizügig teilen, riskieren Sie Verwirrung, Verdeling und sogar Verrat. Sie müssen Ihren inneren Kreis schätzen, als hintersuchend davon denn das tut Sie. Nehmen wir zum Beispiel Denzel Washington. Sein Gesamt. Karriere wird geprägt von Konzentration, Privatsphäre und Ruhe. Ist nie in Skandal verwickelt. In Interviews spricht nie über persönliche Probleme, warum? Weil weiß, wie wertvoll Privatsphäre ist dort übersteht, dass Frieden dort stark Grenzen entsteht. Umgeht sich mit Menschen, die ihn unterstützen, nicht mit denen, die sich insgeheim bedroht fühlen. Die Wahrheit ist, nicht jeder verdient es, den Geschäft zu rennen. Mensch rennt nur so, zu erteilen. In der Tat so, als ob sie sich kümmern würden, rennen sie hoffen, dass du versagst. Manch verdrehen den Wort und nutzen den Schmerz für Klatsch und TRATSCH.DESHLB müssen sie lyrisch sein. Ihr Trum, ihr Schmerz und ihr Wachstum sind wertvoll. Teilen sie nur mit Menschen, die gewissen haben, dass sie behitzen? Damit umgehen können. Verwechseln sie nicht mit Loyalität. Nur weil jemand in einer steht, heißt das nicht, dass vertrauenswürdig ist. Vertrauen muss man sich verdienen, und wenn man es sich verdient hat, muss man es respektieren, schätzen. Sie Energie, indem sie den Zugriff darauf einschränken. Dadurch gewinnen sie Klarheit, Konzentration und Kraft. Schätzen sie ihren inneren Kreis, und ihr zukünftiges Ich-Wort ist ihnen denken. 2. Achten sie auf falsche Unterstützer. Ein Wahrheit muss man verlernen, nicht jeder. Dafür. Einen klatscht, freut sich für einen. Manch Leute stehen nur neben einem, zu sehen, wann man fällt. Sie lächeln, sie tun freundlich. Sie sagen die richtigen Dinge, aber tief im Inneren sollen sie nur mit die ihr nicht aufpasst, verwechselt. Ihr Anwesenheit mit Leute. Höflich wird duen auf echt Unterstützung hin. Niemand weiß das besser als Prinzessin Diana. Sie wurde auf der ganzen Welt geliebt. Da innerhalb der königlichen Mauern, wo sie oft von Menschen umgeben, die in der Feindlichkeit lächelten. Im Geheimen aber plein SCHMIEDE 10.IHR leben sie,
das man von Millionen gelobt worden, und sich trotzdem allein fühlen kann. Sie lernt, dass manch sozialen Kreis wie Kaffee sind. Und manch Kompliment sind in Wirklichkeit versteckt Beleidigungen. Falsche Unterstützer sind schwer zu erkennen. Sie sehen oft aus wie Freund, Kollegen oder sogar Familienmitglieder. Sie fragen nach ihrem Leben nicht, sie zu unterstützen, sondern Details zu sammeln. Sie sind nicht in Verständnis interessiert. Sie wollen kontrolle. Sie tun vielleicht so, als würden sie sich umsorgen, da dann nutzen sie den Schmerz für Klatsch und Tratsch. Und genau hier liegt das Risiko. Wenn du dich solchen Menschen veröffnest, verlässt du ihnen die Kontrolle über den Geschäft. Du lässt sie den Schmerz für ihr eigenen Zweck nutzen. Das ist keine Hilfe, das ist versteckter Schaden. Nach der Erfahrung eines Verrats lernt man, vorsichtiger zu sein. Man lernt, sein Geschäft sicherer zu machen, seinen Kreis kleiner, und sein Vertrauen stärker zu machen tatsächlich. I.e. erkennt man also falsche Unterstützer. Beobachten Sie, wie Sie auf Ihr Erfolg reagieren. Freuen Sie sich oder sind Sie still und unbehaglich? Beobachten Sie, wie Sie behandeln, wenn Sie Probleme haben. Zeigen Sie Enthaltung oder nutzen Sie Ihr Schwachen gegen Sie aus? Rennen Sie nicht nur auf Ihr Wort, achten Sie auf Ihr Verhaltensmuster. Menschen offenbaren sich mit ihrer Zeit immer von selbst. Sie müssen nur aufmerksam sein. Die Lektion ist klar. Nicht jeder soll ihr Respekt leiten, nur welgemmend. Und wissend ist, heißt das nicht, dass auf ihrer Seite ist. Unter falschen Personen zu vertrauen, kann mehr wetten als der Schmerz, den sie geteilt haben. Seien Sie klug. Seien Sie vorsichtig. Tun Sie nur mit denen, die sich verdient haben. Wenn Sie nicht mehr von allen unterstützt werden müssen, entwickeln Sie echt inner Stärke, und die Stärke kann Ihnen niemand in Ihrem tragen. Sie Ihr eigenes Gewicht. Jeder erfolgreiche Mensch versteht, niemand trägt die Last. So funktioniert das Leben nicht. Den Kampf, den Rückschlag und den Misserfolg, sie gehören dir. Ein Abel hilft nicht es, prägt dich den Last. Sie bereitet dich vor. Aber nur, wenn du sie trägst, denken Sie an Arnold Schwarzenegger. Bevor in Film und Politik einstieg, lebte als Kind in einer österreichischen Kleinstadt. Tritt Davin, der best Bodybuilder der Welt zu werden. Niemand schenkt ihm diesen Traum. So ging ein neues Land. Trainiert in Unterbrüchen, arbeitet in Gelegenheitsjobs, lernt eine neue Sprache, und das alles, ohne darauf zu warten, dass ihm jemand die Arbeiter leicht der Tätigkeit ist ihm nicht. Nur glitscht. Erträgt die Last der Ebelung, der kulturellen Barrieren und der Lut, die ihm sagten, du wirst dies nie schaffen, aber matcht weiter. Braucht keine Anerkennung von außen. Verwandelt den Kampf in Stärke. Körperlich und geistig, das ist was Sie tun müssen. Das Leben reagiert nicht auf Ihr Wunsch. Reagiert auf Ihr Anstrengungen. Sie werden nicht stärker, indem Sie Schwierigkeiten vermeiden. Sie wachsen, indem Sie tun, selbst wenn Sie tun, selbst wenn Sie sich allein fühlen. Selbst wenn niemand sie USIEHT.WEN und sie ihr eigen Last tragen, rennen sie auf, anderen die Schuld zu geben. Sie rennen auf Perfektbedingungen zu warten. Sie rennen auf, Vergangenheit oder eine Situation als Ausrede zu benutzen. Sie sagen, das gehört mir, ich mag es nicht. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber ich werde dort aufsteigen, niemand. Sonst kann ihren Weg vollständig verstehen, wieder ihren Schmerz, ihr Traum, not ihr Angst, und das ist in Ordnung. Es ist nicht ihr Aufgabe, es ist sobald sie offern,
sich anzuwenden und anfangen zu haben, verändert sich. ETWA sie vertrauen sich selbst mehr. Sie beginnen, mich reiniger über sich zu agieren, nicht laut, sondern fest. Was auch immer sie erwartet, warten sie nicht auf Hilfe, bauen sie die Kraft auf, zu erträgen. Dies Kraft, die sie in aller Still aufbauen, wird die Grundlage. Für all ihren zukünftigen Erfolg sein, tragen sie ihr eigenes Gewicht, und tragen sie ism it abcc ht.4, teilen sie mit und würdigen. Ein der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens ist die, wem sie ihr Wahrheit vertrauen. Wem sprechen sie über ihr Problem und persönlichen Konflikt. Nicht jeder ist bereit für ihr Ehrlichkeit. Und es kann mehr schaden, der falschen Person davon zu erzählen, als gar nichts zu sagen. Nehmen wir Fred Rogers. Der Welp als Mr. Rogers bietet. War freundlich, rücksichtsvoll und sanft, wie allem war vorsichtig. Hat ein großes Herz, verniet sich nicht jedem, hinter den Kulissen achtet sehr darauf, wenn und sich hören lieu. Gladen still stärken daran, nur mit zu teilen, denen es wirklich wichtig war. Was viel Menschen zu spät lernen. Das falsche Publikum kann dienen Schmörs und Unterhaltung verwandeln. Sie lachen und nicken wie erlebt, sind aber nicht wirklich anwesend. Sie rennen zu, aber nur Informationen zu sammeln. Plötzlich wird privater Kampf zum öffentlichen GESPRGC. Deshalb müssen Sie nachdenken, bevor Sie sprechen. Fragen Sie sich, hat dies Person das Recht verdient, mein Geschäft? So rennen, wird wohl Menschen man liked, wenn man weiß, worauf man achten muss. Sie sprechen nicht vorschnell. Sie erteilen nicht, sie versichern nicht, dich zu ändern. Sie rennen mit dem Herzen zu, nicht nur mit den Ohren, sie geben. Der Raum keine Lösungen. Solch Menschen sind selten, und genau das macht sie so bedeutsam. Man braucht keine Mensch, sich gehört zu fühlen. Alles, was man braucht, sind ein oder zwei Menschen, denen man wirklich etwas bedeutet. Menschen, die einen anfeuern, wenn man gehen und die in den schlimmsten Momenten zu einem stehen, nicht, weil sie müssen, sondern weil sie einen wirklich respektieren. Diese Art von Unterstützung stärkt einen, anstatt einen zu schwachen. Öffnen sie ihr Geschäft, also nicht jedem. Öffnen sie ihr Herz nicht jemandem, der nicht gesehen hat, dass es beschützen kann. Betrachten sie ihren Weg als etwas, das wichtig ist, denn das Tate, und denken sie daran. Schweigen bedeutet nicht immer, sich zu verstecken. Manchmal bedeutet es Heilung. Manchmal bedeutet es, auf die richtige Person, den richtigen Zeitpunkt, das richtige Ort zu warten. Lassen sie ihren Kreis weiss. Sprechen sie nur, wenn es ihnen Kraft gibt. Und wenn sie jemanden finden, der sie wirklich sieht, der sie versteht, nur dann sollten sie ihn sich hören lassen. Denn die richtigen Menschen tun mehr, als nur zu hören, sie bauen ihnen Kraft auf. Lernen sie, Schweigen als Kraft zu nennen, da es gibt eine einzigartige Kraft, die ihr Stimme nicht erheben muss. Sie schreit nicht. Sie kämpft nicht darum, gehört zu werden. Sie dreht nicht darauf, etwas zu beweisen. Dies Kraft liegt in der Still, in der ruhigen, beständigen Disziplin, die konzentriert bleibt, wenn der Rest der Welt rettet. Sobald sie lernen, dies Art der Still zu kontrollieren, beginnen sich den in ihrem Leben zu verändern. Nehmen wir zum Beispiel Harper Lee. Sie schrieb einen der einflussreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts, die Nachtigall stört, und dann trat sie Zurich. Sie jagt nicht immer Interviews oder langen Erklärungen dem Rum hinter her. Sie ließ ihr Batsch für sich sprechen.
Ein kraftvoll Geschich die in still geschrieben worden, hat mehr Working als 1000 von Stimmen, die noch Aufmerksamkeit schreien, so sie war stark aus. Sie braucht kein Rampenlicht, sich echten zu fühlen. Sie braucht keinen Applaus, sich erfolgreich zu fühlen. Wenn sie sich darauf konzentrieren, ihr Leben aufzubauen, ihr Denkweise zu verbessern und ihr Ziel zu verfolgen, haben sie keine Zeit, sich allen zu erklären. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, die Person zu werden, die sie sein wollten, die meisten Menschen sind süchtig nach Lärm. Sie reden mehr, als sie handeln. Sie posten mehr, als sie üben. Sie teilen jeden Moment ihr Kampfe und hoffen, dass ihnen Trost spendet. Aber die Wahrheit ist, Trost bringt sie nicht weiter. Hilft ihnen nicht, etwas aufzubauen. Die Welt belohnt keinen Lärm, sie belohnt Ergebnis. Schweigen hilft ihnen, ihr Stärke zu bewahren. Wenn sie nicht alles preisgeben, wenn sie nicht jeden Schritt erklären, bewahren sie das Geheimnis. Sie schätzen ihren Prozess, sie sparen ihre Energie. Das gibt ihnen schärferen Fokus, tiefer Stabilität und stärker Ausdauer. Schweigen ist keine Schwach, es bedeutet Absicht. Sie müssen nicht auf alles reagieren. Sie müssen nicht jedes Fortschrittsupdate posten oder jeden schwierigen Moment teilen. Bleiben Sie konzentriert, behalten Sie den Kopf gesenkt an ihr. Hers not vorn gerichtet, dort beginnt die Wahrwürderung. Nicht, wenn Sie über Wachstum reden, sondern wenn Sie es still leben. Lassen Sie andere sich fragen, woran Sie arbeiten. Lassen Sie raten, was als nächstes kommt. Ihr Ziel ist nicht, Sie zu beeindrucken. Es ist, jemanden zu werden, der es wert ist, Beichtät zu werden. Und wenn die Zeit reif ist, werden ihr Ergebnis sprechen, klar deutlich, ohne dass Sie ein Erlaubnis brauchen. Lernen Sie also still zu nutzen, nicht sich zu verstecken, sondern konzentriert zu bleiben. Denn echter Erfolg braucht kein Rampenlicht. Fördert nur täglich Anstrengung. Und wenn Arbeit endlich sichtbar wird, werden Sie nicht fragen, warum Sie still wären, sondern wie Sie es geschafft haben. Und Sie werden wissen, die Antwort lag immer in der Still, rennen Sie auf. Sich auf die Validierung so wie IRLASSA ist es riskant, so viel Anerkennung zu brauchen. Wenn Selbstvertrauen vom Lob anderer abhängt, geben Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Leben auf. Sie warten weiter auf Erlaubnis, auf Unterstützung, darauf, dass jemand sagt, du magst das ganz gut, und je länger Sie warten, desto mehr Fortschritt verlieren Sie. Wenn Sie wachsen und etwas X schaffen wollen, müssen Sie aufhören, nach Anerkennung zu suchen. Denken Sie an Maya Angelou. Sie werden nicht groß, weil alle an Sie glauben. Sie werden groß, weil Sie ihrer eigenen Stimme vertraut. Sie sich nicht, irgendjemanden zu beeindrucken. Sie schrieb, die Wahrheit zu sagen. Und ob es dem Leuten gefiel oder nicht, sie matcht weiter. Das bedeutet es, einen Sinn zu haben. Das passiert, wenn Sie offern, sich anpassen zu wollen und empfangen, Ihr Mission zu leben. Bestätigung fühlt sich gut an, aber sie ist nur von kurzer Dauer, wie ein Zuckerrausch verfliegt sie schnell. Sie kann keine langfristigen Ziel unterstützen. Und wenn Selbstwertvoll von der Meinung anderer abhängt, ist dies immer gefährdet. Ein schlechter Kommentar kann Sie aus der Bahn werfen. Ein stiller Raum kann Sie in allem Zweifel lassen. Aber wenn Antrieb von innen kommt, von Ihrer Vision und Ihren Worten, können Ihnen niemand nehmen. Nicht jeder wird Ihren Weg verstehen, und das ist in Ordnung. Sie sollten nicht von allen akzeptiert werden. Sie sollten Ihr Bestes selbst werden, und das erfordert man nicht Anerkennung. Bestätigung wird zerfallen, wenn Sie anfangen zu leben. Unbemerkt zu werden, anstatt zu leben,
stark zu sein. Wenn sie dich verlobt han, anstatt das richtig zu tun, dann fällt alles auseinander. Dan verlieren sie ihren Sinn an beginnen, Leistung zu bringen. Hier ist also der Test. Renn sie auf, am Beifall zu bitten, stellen sie sich selbst echt fragen. Bin ich stolz auf das, was ich gerade getting happy? Passt das zu dem, wer ich sein möchte, hilf mir das, zu wachsen. Wenn die Antwort ja ist, dann ist das alles, was sie investigen brauchen. Wenn sie kein Lob mehr brauchen, gewinnen sie etwas viel Besseres, Frieden. Sie agieren klar und selbstbewusst. Sie hinterfragen nicht jedes Mal, wenn jemand anderer Meinung ist. Sie weichen nicht zurück, nur weil jemand es nicht versteht. Sie bleiben im Ball, weil sie wissen, dass es wichtig ist. Denken Sie also daran? Anerkennung ist optional, wachsen nicht. Bauen Sie ein Leben auf, das euch ohne Applaus weitergeht. Denn der wahre Applaus kommt später, wenn die Gewohnheiten haften bleiben. Die Ergebnisse sichtbar werden und ihre Taten lauter sprechen, als Wort es gekennten. Lassen Sie Ihr Ergebnis sprechen. Menschen, die sich nicht mehr erklären, müssen haben etwas Kraftvolles. Sie argumentieren nicht. Sie verteidigen sich nicht. Sie versichern nicht, jemanden zu überzeugen. Sie handeln einfach, und eines Tages fragen sich die Leute, wo kommt das denn her? Das passiert, wenn man die Ergebnis für sich sprechen lässt. Man muss nicht jeden Schritt ankündigen. Man muss sein Ziel nicht rechtfertigen. Die Wahrheit ist, die meisten Menschen rennen nicht so, zu verstehen. Sie rennen so, zu antworten, zu zweifeln oder zu kritisieren. Anstatt also Zeit mit Erklärungen zu verschwenden, nutzen sie dies, Fortschritt zu machen. Denn wenn sich die Ergebnisse zeigen, ändert sich das Gespräch. Denken Sie an Michael Jordan. Zu Beginn seiner Karriere hieß es, sehr praktisch, zu risikofreudig und nicht für Meisterschaften geschaffen. Wurde angezweifelt, kritisiert und sein Führungsqualitäten in Frage gestellt. Da stritt sich nicht mit Reportern. Reagierte nicht auf die Schlagzeile. Trainiert härter, spielt cleverer und liefert Ergebnis immer und immer wieder. Heute stellt niemand sein Grade in Frage. Sein Ergebnis haben die Diskussion entschieden. Das ist es, was Sie tun müssen. Lassen Sie Ihr Taten sprechen. Lassen Sie Ihr Hartarbeit in Ihren Ergebnissen sichtbar werden. Lassen Sie Ihr Beständige durch Ihren Erfolg durchschauen. Die stärkste Botschaft, die Sie jemals aussenden werden, ist das Leben, das Sie aufgebaut haben aus niemand. Und Sie geglaubt hat. Die Wahrheit ist, Wort verschwinden, Ergebnis bleiben. Die Leute vergessen, was Sie versprochen haben. Sie erinnern sich an das, was Sie geliefert haben. Wenn Sie so viel Zeit damit verbringen, sich zu erklären, verlieren Sie möglicherweise die Energie, die Sie brauchen, genau die Fortschritt. Zu erzählen, die Sie zu erklären versuchen. Konzentrieren Sie sich darauf, besser zu werden. Konzentrieren Sie sich auf Ihren nächsten Schritt. Konzentrieren Sie sich darauf, die Arbeit zu erledigen. Und wenn der Moment kommt, wird der Erfolg. Sagen, was Sie nie sagen mussten. Die Leute verstehen Ihr Schweigen im Moment vielleicht nicht. Aber eines Tages werden Sie bewundern, was dieses Schweigen aufgebaut hat. Also bleiben Sie im Bügeln. Arbeiten Sie weiter. Lassen Sie sich durch Ihr Ergebnis der Welt vorstellen. Denn Menschen müssen Sie niemandem sagen, wer Sie sind. Ihr Leben wird das für Sie tun. Respektieren Sie das ruhig, TREIBEN. Es gibt eine Art von Arbeit, die nicht langsam matcht. Sie bekommt keinen Applaus. Sie wird wieder zum Trend nicht viral gehen. Aber es ist die wichtigste Arbeit, die Sie jemals tun werden. Es ist die still. Plackerei, die Arbeit, die getting word, wenn niemand so sieht.
Die Anstrengung, die Ergewenheiten prägt, ihren Charakter bildet und dauerhaften Erfolg schafft. Sehen Sie sich Warren Buffett an. Einer der reichsten Menschen der Welt, aber es sich nie nach Aufmerksamkeit. Kein protziger Lebensstil, keine lauten Werbungen. Nur still beständig Anstrengung, Lesen, Lernen, Nachdenken und wohlüberlegt Entscheidungen treffen. Wenn die Welt not schnellen Erfolgen strebt, blieb Buffett geduldig und tat die Arbeit, die schuld. Und deshalb baute etwas auf, das sich nur wenig Menschen je vorstellen können. Das ist die Lektion. Still Arbeit ist es die diejenigen. Unterscheidet die Truman von denen, die liefern dort es bedeutet, voraufzustehen, zu planen, aber niemand sie darum gebeten hat. Es bedeutet, zu lernen, aber keine Prüfung anstatt. Es bedeutet, Disziplin zu sagen, auch wenn niemand so sieht. Dies Art von Arbeit schafft echten Erfolg und tief Selbstvertrauen. Das Problem ist, so viele Menschen sind süchtig nach Aufmerksamkeit. Sie wollen, dass andere sie bei der Arbeit sie sehen dort, sie wollen Anerkennung via Ergebnissen. Doch auf Aufmerksamkeit rennt, verliert und tief. Man konzentriert sich auf Lob statt auf Wachstum. Ruhiges Arbeiten lehrt einen, sich auf sich selbst zu verlassen. Es fördert Geduld, Beständigkeit und Konzentration. Via allem übermacht es die Notwendigkeit von Erlaubnis verflüssig. Man wartet nicht mehr auf Motivation, man schafft sie sich selbst. Man braucht niemanden, der einen beobachtet, man aber nimmt die Verantwortung. Man muss nicht jeden Schritt preisgeben. Lassen Sie Ihr Ergebnis sprechen. Lassen Sie Ihre Transformation überraschen. Ein starkes Fundament lasst die Struktur. Host dahin. Da Fundamente werden immer im Stillen errichtet. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn Bemühungen nicht wahrgenommen werden. Lassen Sie sich darin stärken, denn nur so können Sie wachsen. Hier schärfen Sie Ihre Fähigkeiten, entwickeln Ihr Denkweise und bereiten sich auf das VOR, was als nächstes kommt. Und eines Tages, wenn Ihr Leben einen großen Sprung macht, werden die Leute fragen, woher kommt das? Sie werden lachen, wenn sie die Wahrheit erfahren. Es kommt von den vielen Stunden der Anstrengung und der Disziplin, die sie nie gesehen haben. Es kommt von stiller Arbeit, bleiben sie also konsequent, bleiben sie konzentriert, unterschätzen sie niemals die Kraft dessen, was sie im Stillen tun. Dort in Steffgrage, fernab der Rampenlicks, tief im Alltagsstrahlt, bauen sie ihr Selbstvertrauen. A UF.WEN into darauf Wortes, das anderen dich glauben, wirst du geworden. Glaub muss bei dir selbst entstehen. Es ist nichts, was ander dir geben. Es ist etwas, das in dir wuchst, und je früher du das verstehst, desto schneller wirst. Du UFSTEIGE men weer Oprah Winfrey. Weg began nicht mit Lob, begann mit Arme, Ebelming und mehr verschlossenen als offenen Touren. Sie war anfangs selten deine Legend. Wow, aber sie hat etwas mit Teiges, die innere Überzeugung, das erstem Jolt. Sie, glatt in ihren Wort, lange bever is jammen in deres Tat. Dieser Glaub ließ sie wie ite armahin dat wir denken oft. Glaub muss von außen kommen, durch Bestätigung, Zustimmung oder Applaus. Da die Wahrheit ist, man muss der Erst sein, der Glaub. Glauben Sie, bever Sie gewinnen, wie dem Durchbruch. Wie der Anerkennung, so werden Vorangskraft gemacht. So werden Vision und Wirklichkeit, Selbstvertrauen wuchst, wenn man sich selbst. Versprechen heilt. Du hast gesagt, du wurdest frei aufstehen. Hast du das auch getan? Du hast gesagt, du würdest das Projekt fertigstellen. Hast du es auch durchgesetzt? Jedes Mal, wenn du tust, was du sagst, baust du Vertrauen in dich selbst auf.
und Vertrauen ist die Wurzel der Glaubens. Es geht nicht Perfektion. Es geht besten Dinge. Seien wir ehrlich. Es wird TAG geben, und denen niemand ihren Wed verseth. TAG und denen die Lut Entschiedungen, Richtung, Antrieb und Freudstellen. Dann ist Selbstvertrauen entscheidend. Wenn andere zweifeln, müssen sie glauben. Wenn andere gehen, müssen sie bleiben. Wenn die Welt still wird, müssen sie sich trotzdem versuchen frühen. Selbstvertrauen bedeutet nicht keine Angst zu haben. Es bedeutet nicht, völlig Klarheit zu haben. Aber es bedeutet, dass man trotzdem weitermacht. Man macht den Schritt, bever die Treppe erscheint. Man engagiert sich, auch wenn es nicht perfekt ist. Diese Art von Selbstvertrauen kann bald versetzen, wenn sie also hier in sich zweifeln. Warten Sie nicht darauf, dass jemand anderes es in Ordnung bringt. Seien Sie dabei. Handeln Sie, und tun Sie es morgen wieder. Den Glauben steht durch. Wiederholung. Glauben Sie in Wachstum. Glauben Sie in Anpassungsfähigkeit. Glauben Sie in Stärke, also überwinden. Wenn Sie das tun, brauchen Sie nicht mehr den Glauben anderer. Sie wissen bereits, dass Sie es kennen. Und dieser Glaube ist unaufhaltsam. Lassen Sie Ihr Leben die Antwort sein. Irgendwann wird einem klar, dass Erklärungen nichts ändern. Man kann sein Ziel erklären, seinen Weg rechtfertigen oder sein Schwierigkeiten teilen, aber aufsetzen. Zweifler nicht nach der Wahrheit. Sie wollen sich in ihren eigenen Grenzen schützen. Also auf Erklärungen abzugeben. Auf dich zu verteidigen. Lass den Leben die Antwort sein. Nehmen wir Nelson Mandela. Verbracht 27 Jahre im Gefängnis, nicht, weil sein Überzugangen verteidigt, sondern weil für etwas Kriegeres eintritt. Als freigelassen werden, suchte keinen Applaus. Konzentriert sich darauf, ein Leben aufzubauen, das seinen Worten entsprach. Argumentiert nicht, zu beweisen, dass recht hat. Würde zur Antwort auf die Ungerechtige gegen die kämpfte. Das ist das Beispiel. Sie müssen nicht mit die Kritikern streiten. Sie müssen nicht auf jeden Kommentar antworten. Sie müssen keine Energie darauf verschwenden, Leute zu überzeugen, die sich bereits eine Meinung gebildet haben, was sie brauchen, sind Konzentration, Disziplin, besten Dinge und ein tiefes Engagement für die Tat. Lassen Sie Ihr Ergebnis sprechen, wo Wort nicht ausreichen. Gehen Sie zielstrebig voran, lassen Sie Ihren Frieden laut werden. Lassen Sie Ihre Transformation die Geschichte erzählen. Du musst nicht sagen, wer du bist, die Leute werden nie sehen. Du musst deinen Werdegang nicht verteidigen, die Entwicklung wird alt sagen. Du musst nicht schreien, bau einfach weiter. Lern weiter. Zeig dich weiterhin, und eines Tages werden Sie fragen, wie haben Sie das gemacht? Sie werden lachen. Weil Sie wissen, dass die Antwort in jedem frohen Morgen, in jeder schwierigen Entscheidung und in jedem stillen Opfer liegt, das Sie gebracht haben als niemand Süße, lassen Sie Ihr Leben Ihr Wort weiterspiegeln. Lassen Sie Ihr Gewohnheiten, Ihr Ziel weiterspiegeln. Lassen Sie Ihre Arbeit so deutlich sprechen, dass Sie nie Ihre Stimme erheben müssen. Sie müssen nicht von jedem verstanden werden. Sie müssen etwas aufbauen, etwas Starkes, etwas Ehrliches. Etwas, das keiner Erklärung bedarf, also. Auf nach Anerkennung zu streben. Auf zu erklären. Die Menschen, die mit dir gehen sollen, müssen nicht übersehen werden. Und die es tun, lass sie aus der Fern zu sehen, lassen sie ihr Ergebnis für sich sprechen, lassen. Sie ihren Frieden die Botschaft übermitteln, lassen sie ihr Leben die Antwort sein, auf jeden Zweifel, jede Frage, jede Kritik.